Erinnert ihr euch noch an den tollen State of the Game von vor 2 Wochen? Na, Spaß beiseite. Wir wissen alle, dass der State of the Game eine absolute Katastrophe war. Zu Recht waren alle in der Community entsetzt und enttäuscht, sauer, wie auch immer. Und das Feedback, das scheint wohl klar und deutlich angekommen zu sein. Aka Bungie hat uns gehört, denn es gibt eine Reaktion darauf. Und das ist die einzig richtige Reaktion, die Bungie hier haben konnte. Joe Blackburn, der Chef von Destiny, hat gestern Abend auf Twitter oder X, wie auch immer, ein knapp 17-minütiges Video veröffentlicht, in dem er mit uns über die Final Shape Präsentation, PvP, Rüstungen und die zukünftigen Kommunikationsstrategie des Studios spricht. Es dürfte klar sein, dass vieles, was hier gesagt wird, einfach auch Schadensbegrenzung ist, um hier wieder einiges gut zu machen, was der State of the Game Artikel ausgelöst hat. Nicht umsonst entschuldigt er sich gleich zu Beginn des Videos für den State of the Game Artikel und sagt auch deutlich, dass für diesen niemand anders die Schuld trägt als er. Also schon mal ziemlich stark, er übernimmt Verantwortung und er selber spricht direkt zu uns auf eine ganz ungewohnte Art und Weise. Und ja, man muss sagen, die Worte, es wirkt schon sehr authentisch. Ihr habt nachher die Möglichkeit, euch das Ganze selber noch anzuschauen. Jetzt werde ich erstmal die wichtigsten Punkte für euch kurz zusammenzufassen. Und wenn ich durch bin, wie gesagt, dann habe ich das Video auch noch angehängt und ihr könnt es euch im Originalton anschauen. Und los geht's, was wir vom Reveal-Event am 22. erwarten können. Übrigens, nicht vergessen, ich streame das Ganze auf meinem Twitch-Kanal und auf meinem YouTube-Kanal ab spätestens 15 Uhr, dem 22. live. Also Joe Blackburn sagt deutlich, dass der Showcase keine Reaktion auf den State of the Game oder das Video von ihm jetzt ist. Der Showcase wurde schon früher aufgezeichnet und wenn wir an die bisherigen Showcases denken, dann dürfte das auch durchaus stimmen, denn die erfordern ja schon ein wenig Zeit im Vorfeld, das Ganze vorzubereiten, zu produzieren. Es sind ja meistens auch mehrere Leute involviert und das war wahrscheinlich einfach schon so gestanden. Final Shape hat den Fokus auf das Licht und die Gegner, aber auch die Verbündeten, die hier eben sozusagen aufgebaut werden. Es geht in Final Shape tatsächlich weniger, sagt er, um krass neue Systeme oder in dem Showcase geht es weniger um krass neue Systeme, die hier im Spiel gezeigt werden. Dadurch, dass die Final Shape Präsentation einfach für eine größere Zuschauerschaft konzipiert wurde, gehen sie hier auch in der Präsentation nicht ins Detail ein. Zum Beispiel werden sie nicht darüber sprechen, dass Xur komplett überarbeitet wird, dass Bungie das hat überarbeitet, sodass man insbesondere im Endgame die Buffs und Debuffs einfach besser sehen und verfolgen kann. Das wünschen wir uns ja schon lange. Es gab hier schon die ein oder andere Verbesserung, aber es ist einfach noch nicht genug. Und anscheinend geht Bungie das Ganze an und möchte in Final Shape wirklich, dass das Ganze jetzt noch besser für uns visuell sichtbar ist, was wir gerade für Buffs und Debuffs haben. Dann nach der Präsentation wird Joe, so verstehe ich das Ganze zumindest, live on Stream sein, wo er Fragen von IGN, aber auch von euch Zuschauern beantworten wird. Interessant ist aber, dass er gesagt hat, dass sie nach dem Showcase aber auch noch darüber reden werden, wie sich jetzt die Philosophie hinter Final Shape in den letzten Wochen geändert hat. Also ich denke mal auch ein wenig geändert hat nach diesem katastrophalen State of the Game. Also können wir davon ausgehen, dass hier die Frage- und Antwortrunde danach zumindest hier teilweise so als Reaktion auf den schlechten State of the Game zu verstehen ist. Weiter geht's mit dem PvP. Joe geht hier gleich das wichtigste Thema an, Maps. Im State of the Game, wir wissen's, hat man gesagt, mehr Maps gehen nicht, weil deren jener Grund. Jetzt sagt er, bisher ist es ja so, eine neue Map pro Jahr und die ein oder andere Rückkehrer-Map. Es ist aber schon auch ziemlich nervig, dass die ganzen Maps dann immer nur so tröpfchenweise kommen. Und er hat auch gesagt, wenn man nur eine neue Map konzipiert, dann ist es das Problem, die soll sozusagen die eierlegende Wollmilchsau sein und alle möglichen Kriterien erfüllen, aber das kann sie nicht und dadurch werden die Maps dann auch nicht so gut. Also auch hier wieder zugeben, dass die Map, oder die letzte Map zumindest, nicht so toll war. Ab nächstem Jahr wird es anders sein. Das heißt, sie verteilen das Ganze nicht mehr tröpfchenweise, hier und da eine Map, sondern es wird ein ganzes Map-Pack geben, das kostenlos für alle ist. Er hat nicht gesagt, wie viele Maps drin sind, aber so wie ich das Ganze
verstanden habe, so wie es sich für mich angehört hat, soll es zumindest mehr als eine neue Map sein, die hier dabei ist. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass es vielleicht insgesamt so 4, 5, vielleicht auch 6 Maps sind, die da reinkommen. Und es circa die Hälfte, 2, 3 oder so, komplett neue Maps sind. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber schauen wir mal, was dann tatsächlich hier in diesem Map-Pack sein wird. Danach spricht er nochmal an, dass Bungie bewusst an neuen Modes fürs PvP entwickelt. Also zum Beispiel jetzt in der Season 22 kommt Schachmatt und Relikt. Und dass sie das auch weiterhin machen werden und dass das natürlich auch spannend ist und dass sie dadurch auch frische Sachen den Spielern liefern können und wollen. Finde ich es an sich gut, aber die Maps, das ist wichtiger. Ich hoffe, dass sie hier wirklich Wort halten und dass es funktioniert. Dann im Competitive, da hat er angesprochen, dass die Punktevergabe momentan nicht so ideal ist. Also momentan ist die Punktevergabe ja sehr an das eigene Skill-Level, das Skill-Level der Gegner und dann, ob man gewinnt oder verliert, wie auch immer, gekoppelt. Das soll zukünftig einfacher sein, soll sich mehr auf Gewinnen und Verlieren fokussieren und nicht mehr so auf die anderen Faktoren. Außerdem wird Countdown Rush in die Competitive Playlist hinzugefügt, der anscheinend ziemlich beliebt ist, der Modus. Und Rift dagegen wird rausgenommen, den ja kein Mensch in Competitive haben möchte. Von dem her endlich und sehr gut. Bungie stellt jetzt gerade auch ein PvP-Strike-Team auf. Anscheinend gab es so ein Strike-Team auch schon mal fürs PvE. Also damit sind nicht die Strikes, die Aktivität im Spiel gemeint, sondern das soll so wie so ein Zugriffs- oder Einsatztrupp sein sozusagen, der schneller handeln kann. Ja? Also vielleicht versuche ich es vorne zu erklären, so ein Strike-Team, was soll es sein? Er hat gesagt, dass es ein extra und mehr oder weniger unabhängiges Team fürs PvP in dem Fall sein wird. Es geht hier weniger um Bugfixes oder die Sandbox, sondern es geht darum, schneller und unkomplizierter neue Dinge in das PvP bringen zu können, auch wenn nötig. Bisher bestehende PvP-Bestandteile sollen die dann schnell geändert werden können. Dafür hat das Ganze einfach auch eine flache Hierarchie. Das Team, das Strike-Team entscheidet, dass sie etwas ändern wollen. Dann gehen sie mit der Idee zu Joe und dann nochmal einem anderen, ich weiß jetzt nicht, wen sie hier gemeint haben. Und danach wird das Ganze auch sofort mit der Community kommuniziert. Also nicht erst nach Wochen und Monaten, wenn sie schon dran arbeiten, sondern die Kommunikation mit der Community soll sofort erfolgen, bevor sie eigentlich anfangen, das Ganze einzuarbeiten. Das heißt, rein theoretisch wäre es dann möglich, dass die Community sagt, hey, das ist eine Schwachsinnsidee, macht das nicht. Und vielleicht würden sie es dann sozusagen doch nochmal lassen oder das eine oder andere anpassen, wer weiß. Zumindest hätten sie da die Möglichkeiten, besser und schneller zu reagieren. Generell soll es auch so sein, dass die Grundlage für dieses Strike-Team ist, dass die Ideen, die sie nehmen und so, soll schon sehr viel aus dem Community-Feedback sein. Die sind dafür zuständig. Schaut euch an, was sagt die Community und macht daraus dann Ideen, die ins Spiel mit reingebracht werden. Hört sich für mich erstmal mega cool an, aber ich bleibe hier auch skeptisch, weil es ja im Prinzip sowas ähnliches, also kein Strike-Team, aber ja, es hieß damals, es gibt ein extra auf PvP fokussiertes Team, die wollten das PvP-Team stärker ausbauen und dadurch das PvP einfach besser machen. Letztendlich ist da nicht viel dabei rumgekommen und deswegen müssen wir abwarten, wie sie es umsetzen. Aber vom Grundgedanken her ist es richtig gut und kann sozusagen auch ein wirklicher Win für Bungie und für die PvPler sein. Jetzt kommen wir zu den Rüstungen im Spiel. Kurz gesagt hat Joe gesagt, dass es ein Fehler von Bungie war, dass sie das Fehlen der jährlichen Playlist-Rüstung nicht früher kommuniziert haben und dass es nicht richtig war, das erst jetzt zu sagen. Sie haben damals für sich entschieden, sie wollen es nicht machen. Sie hatten das Gefühl, es gibt genügend Rüstungen sozusagen, insbesondere auch in dem Bereich, also so, ja, die jetzt nicht auf Dungeons, Raids oder ähnliches spezialisiert waren, sondern so allgemeinere Rüstungen. Und haben deswegen gesagt, nee, können wir weglassen. Aber war ein Fehler, hat er zugegeben. Und als Entschädigung wird es deshalb in Season 22 eine der eigentlich für das EVERVERSUM gedachten Rüstungen als Playlist-Rüstung geben. Und in Final Shape wird es auch noch eine neue Rüstung für die Ritual Playlist geben.
Also finde ich sehr gut, das heißt, sie verzichten in Anführungszeichen auf Geld, nehmen eine EVERVERSUM-Rüstung, hoffentlich sieht sie auch gut aus. Ich meine, die meisten EVERVERSUM-Rüstungen sehen so gut aus, von dem her kann es sein, dass wir nächste Season im Schmelztiegel Gambit oder in der Vorhut eine schöne Rüstung uns erspielen können. Jetzt kommen wir zum Punkt Kommunikation. Bungie möchte mehr mit uns reden, aber es ist ganz klar, dass die Sicherheit der Mitarbeiter auch an erster Stelle steht und dass sie hier keine Risiken oder ähnliches eingehen. Deswegen bleibt es so, die Kommunikation wird weiterhin über die offiziellen Destiny-Accounts auf Twitter und Reddit laufen. Dann hat er aber etwas Interessantes gesagt, und zwar wird er, also Joe Blackburn, der Chef selber, wird in der nächsten Season und auch in den Seasons danach immer wieder streamen und sich während den Streams den Fragen von uns Zuschauern stellen. Das heißt nicht, dass er hier mega krasse Sachen zu erzählen hat. Er wird kaum jetzt Details leaken können, die sonst Bungie noch nirgends erwähnt hat. Aber wir kennen es ja auch aus den Interviews oder so, die ein oder anderen Hinweise können vielleicht gegeben werden oder der ein oder andere interessante Gedanke, vielleicht woran man gerade arbeitet, wie auch immer, was so Ziele sind. Und vor allen Dingen ist es einfach so, wir haben jetzt dann eine direkte Anlaufstelle, wo wir direkt Feedback geben können und vielleicht sogar instant ein Feedback auf unsere Frage bekommen wieder. Das ist meiner Meinung nach eine mega gute Sache und ich freue mich schon auf die Streams, werde mir sie auf jeden Fall anschauen und weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr dann auch mit dabei seid, könnt ihr vielleicht das Ganze sogar mal zusammen machen, so einen Stream anschauen und dann darüber reden und vielleicht die eine oder andere Frage reinstellen. Wäre zumindest sehr, sehr cool. So viel jetzt einmal zu meiner Zusammenfassung des Videos. Was haltet ihr denn von dem Ganzen? Ist das Ganze ein Win von Bungies Seiten aus, insbesondere nach dem schlimmen State of the Game, oder sagt ihr, dass euch das komplett kalt lässt? Also, wenn man auf Twitter geschaut hat, da waren viele begeistert davon. Ich persönlich freue mich auch. Ihr sagt, genau so muss die Kommunikation aussehen. Und hätte Bungie nicht so ein Notfallvideo gemacht, wo sie sich im Prinzip auch entschuldigen und gesagt haben, es war scheiße von uns, dann wäre es richtig mies und dann hätte ich mir noch mehr Sorgen gemacht über die Zukunft von Destiny. So, warten wir mal den 22. ab und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Lasst mir auf jeden Fall gerne einen Kommentar dazu da, wie ihr das Ganze seht. Und ansonsten, ja, viel Spaß mit dem Originalvideo von Joe jetzt. Bis zum nächsten Mal, euer Ilias. Ciao. Hey everybody, it's Joe, and I'm just here to check in on how Destiny's going. So a few weeks ago, we put about state of the game communication that wasn't up to our standards for what y'all have come to expect for those kinds of communications. It didn't provide the high-level vision that we normally provide, and really and truly, a bunch of us were heads down working the final shape and weren't able to give it the sort of care and love that we normally put into these kind of communications. And that's nobody's fault but mine here on this. So I wanted to come in, talk to y'all directly, and sort of give you an update on what we thought about the state of the game that we put out and what we think about Destiny as a whole. Now, this is going to be pretty different than normal. This isn't a highly produced sort of production. It's me in my office. It's not scripted. I've got a bunch of notes here that we're going to read through. And it's going to feel probably more like you're just in a meeting with me, which is going to be rambly, and we're probably going to mess up a few times. But really, I just want to go over where we're thinking about the game. So what we're going to talk about today, we're going to talk about the reveal coming out next week. We're going to talk about PvP. We're going to talk about armor. We're going to talk about our communication strategy. Those are the big ones. So let's just get right into it. Let's start with reveal. Next week, we're going to go out and we're going to show an awesome showcase for the final shape. We're really excited about a bunch of the content in there, and truly, that showcase is not a reaction to the state of the game last week. It's not a reaction to a bunch of the sentiment online, and it's definitely not a reaction to this video. It was recorded a while ago. I think I have a mustache in the video, and it's a pretty focused reveal. In the same way that the game itself is pretty focused. The final shape is focused on the light. It's focused on the enemies we've been setting up and the allies that you've come to know. It's not about a bunch of wacky new systems or wacky new themes coming into Destiny. Instead, we want to make an experience that's super easy for anyone who's ever played Destiny to come in and absolutely fall in love with the content that's before them.
I think the other thing that's really important here to know as I sort of look at my meeting notes is that communication is built for a pretty wide audience, much wider than probably whoever is watching this video. So what we're not going to talk about is things like a big new Strange Coin refactor and Xur revamp that's coming out in the final shape. We're not going to talk about things like a refactor of HUD elements where we're making sure the buffs and the debuffs are more clear and you can tell what's happening in higher level combat. It's going to, again, really be focused on the story, really be focused on the location, and maybe we'll get into a little bit about how the live service of Destiny is going to change after the final shape. Following that showcase, Dan, our GM, and I are going to be on set, taking questions, dotting T's, crossing I's, or maybe the reverse of that, on what you've seen in the showcase. So we'll provide a little bit more clarity on what was shown, and we'll probably get into some ways that maybe our philosophy on the final shape or specific details might have changed over the last few weeks since we recorded the showcase. All right, I think that's it for reveal. If I'm looking at the sheet next, we've got PvP. So let's start with the state of PvP right now in Destiny. What have we been doing? What have we been focused on? We've been really focused on sandbox balance. So like a big focus of effort last year was just making sure that Strand came out in a good place and got to live sort of in harmony with the rest of our Crucible ecosystem. Aside from that, we've been focusing on putting up 2 weapon balances per season, one at the start, one in the mid-season. And we've been focusing on ritual updates to PvP, be this mode updates, point updates, reward updates at the beginning of each season. Finally, if we flip over to our agenda, we've been focused on making 1 new map and a few reprises a year. Now, all that aside, I think it's fair to say this approach is not producing the Crucible that our players expect us. So what are we going to do? How are we going to change? First, let's talk about maps. It's clear that the sort of slow trickle of PvP maps isn't having the effect we want. And although it gets an injection of PvP maps every so often into the ecosystem, it's also forcing this like 1 new map a year. It means we're trying to build a map that has to do everything, which means it can't be good at anything. So next year, we're going to change our philosophy. Instead of a slow trickle of maps throughout the year, we're going to focus our effort into a single map pack that's free for everyone. So imagine new maps coming in 1 drop where we can make a bunch of new experiences that can all be good at specific things and adds a big variety in a single drop next year. Now, this is a shift from our strategy, so it's going to take us time to sort of understand the details of what we're putting out here and getting that out to y'all next year. Okay, maps are great, but we still really believe that PvP is about the foundation, and new maps aren't going to solve a foundation. So, modes. First of all, I'm really excited about what's coming out in Season 22, first with Checkmate. Checkmate is a mode all about that sort of primary fire, basic weapon excellence of Bungie games, and being able to show that excellence in a PvP setting. It's what a bunch of our like really marksman style PvP players have been asking for a long time since Destiny 1. And we're finally going to put a mode like that in the game. And I'm super excited for a bunch of those players to get that experience starting right away in Season 22. Next, we've got Relic. And so Relic is a different kind of mode. And it sort of is a building off of these experiments that we've been doing with things like Fortress or Eruption, where it's about this quality Destiny sandbox experience of your guns and your powers that escalates when you succeed in sort of a crazy mayhem-like experience. And we think the balance of those 2 things is a really great time to sort of spin away from other parts of the game and get the full spectrum of what Destiny has to offer. I'm really excited about things like Fortress, and I'm really excited that Relic is going to provide an experience like this that is both, fun for people that are really good at slaying out and also has these sort of like high octane hijinks moments to it. But that's what we've already committed to. So let's talk about some new things that we think we need to do. One, we know we need to bring more of our modes into the core playlists. We've been putting a lot out in Labs. We've been putting a lot out in Iron Banner. And to be honest, there's a few obstacles to us putting these into our core playlists, be this VO or small bug level issues that we just were like, I don't know if we're ready. I think that has been blocking us from doing the right thing here.
So we're going to take on some of that bug wake. We're going to take on a little bit of the jank, and we're going to say, no. This isn't worth us not putting into the mode. And so we're going to take some of these modes that we've been putting in Crucible Labs, that we've been putting in Iron Banner, and taking them and putting them into the core PvP experience that most of our players experience. We've also heard a lot about comp, and particularly about the way that we reward points in comp. So we want to take a new approach to the way that we're balancing points in comp. Right now, we think it's just weighted too much on your personal MMR versus the people you're playing against. And when you win or when you lose a game, it can be really unpredictable how many points you're getting. We're going to go to a simpler system where winning or losing just matters more. Finally, we want to get great modes like Countdown Rush into competitive and get modes that people are less excited about, like Rift, out of the rotation, making that competitive experience more about the game modes that, our players enjoy. Okay, so we've talked map strategy, we've talked modes. I want to talk one other effort we want to do here. We're going to bolster what we call a PvP strike team. Throughout Destiny development, we've built strike teams for efforts before. This has probably been sort of invisible to you all in the audience, but in moments like in between Curse of Osiris and Warmind, we built a strike team for Destiny investment. This team was sort of built around, hey, how can we make it more rewarding and more enjoyable to just get stuff in Destiny 2? This team built stuff very quickly, like what would eventually become the masterworking system. They also went through, knocked out a whole bunch of bugs, knocked out a whole bunch of quality of life issues. We're going to take the same effort and we're going to build a PvP strike team around the same principle, but have it focused on the Crucible. It's going to be led by PvP developers, and it has a really interesting playbook for how this works. And that's that first, the team decides what they want to do. They as a team get together, say, hey, these are the changes we want to make. Those changes go through me. They go through our systems CD. And then when we say, yep, those are great changes, they immediately get communicated with you all in the community, right? So this will be going out in a TWID, going out in a Twitter post, or going out on Reddit, right? Just sort of some immediate blast, like, hey, these are the changes coming. And those changes get communicated even before they start getting implemented. And then we start getting implemented. We found this formula is a really successful way for us to be able to push through changes quickly into the community. And I think one of the most exciting parts about these strike teams is we build them based off of community feedback. So these strike teams are built from the ground up to look at, hey, what are the pain points that are hitting our community the most? And so all this list is going to be built and burned down from, hey, these are the big issues the PvP community is looking at in Destiny. All right, I think that's the end of the PvP part of our agenda. If I'm looking at our notes here, I think we're now going to talk about armor. It's probably been a while since we talked about this part about armor, but we might have talked about it before. I want to start with talking about armor visual categories in Destiny. So at the top, we've got what we call aspirational armor. This is stuff like raids, trials, dungeons. We want the armor that comes from these activities to be flashy, or to like really talk about the core of what that experience is. It's really important that when players earn these armors, they feel proud, they want to wear them, they want to show them off in the tower. Next, we've got silver, right? This is armor that you can buy for the store for silver. It's important for us that this feels like it's sort of breaking the mold of what you could expect in a Destiny game. It's our place to experiment with stuff that's a little bit fourth wall breaky. And importantly, we want anyone that spends silver on armor to feel like, hey, it was worth it, right? Like I got my money's worth when I spent this armor. It was cool. Then we have what I call narrative armor. This is the stuff that you'll see in any sort of our marketing trailers. This is the stuff that you earn in the season pass. It's the stuff that you earn in the post game of a campaign. And it's really about driving home what that specific moment in time was. So in season 21, it's deep sea diver armor, right? In Witch Queen, it's this sort of like weird paranormal detective armor. You'll see what it is in the final shape here in a week or so. But that armor for us is really about like driving home this clear, consistent fantasy of like, oh yeah, I was there. I remember that time in Destiny. Finally, we've got rituals and blues. And this space has always sort of been about that core Guardian fantasy. What does the Guardian look like that you would imagine sort of the stereotypical everyday Guardian, or the Guardian that you see on the front line? Maybe tragically a Guardian that tried to go into the portal of the Traveler and then gets cut up into a million pieces. This is that
that spot. And we need a lot of armor here to sort of flesh out those fantasies. Now, sometime in the middle of last year, we sort of reevaluated our priorities on armor. And we said, hey, we need to be spending more on the armors that people care the most about, the people that earn, that spend, that do all this to this so they can sort of get these armors in the game. So this is like our PvP stuff in trials, our aspirational stuff in raids and dungeons, our narrative stuff. We thought we weren't consistently hitting the bar enough in those looks. And I think that since that initiative, we've been really successful in this. We've put out great stuff in terms of like cowboy armor for Spire. We've put out awesome stuff in the Root of Nightmares raid, and we've put out a bunch of awesome armor sets for sort of a deep sea fantasy last season and Season of the Deep. Now, what we failed to do when we reprioritized, hey, where are our resources going, is communicate this to you. So we knew that when we made this change, we weren't going to be able to make a ritual armor set every single year. And we thought, okay, well, that's fine. We have a lot that fits this sort of base Guardian fantasy. But we should have communicated that out to you. And so, one, I'd like to say, this is not a thing that we're never going to invest in. We're investing in it again in the final shape. There's going to be a whole nother ritual suite of armor. And we're excited to sort of replenish that base Guardian fantasy. But just because we're doing that in the final shape year, that doesn't mean that we communicated this soon enough. So also for this year, we want to take an armor set that we were going to put in the Eververse, and we're saying, no. We should have communicated this earlier. It's really important that our fans can trust us. Let's take this armor set that we were going to use in Season 22 for the Eververse set, and let's say, no, it's going to be free, and we're going to put it as a ritual rewards. So next season, before the end of the season, you should see a brand new armor set that you can earn through playing Strikes, Crucible, Gambit as like a ritual reward for doing this, a brand new armor look. Again, we're confident in our strategy going forward. We believe this is the right priority going forward, but also it's our responsibility to communicate this stuff sooner. So we want to make sure that we're doing the right thing by all the fans. All right, I think that's armor. Let's talk about comms. Okay, we've talked a lot about how the development team is very busy. And I think that although we really want to be focused on delivering great content to y'all and making sure that's our top priority, that doesn't mean our communications have to suffer. And so the first thing, we want to be talking to y'all more. But talking to y'all more, our number one priority, we have to keep our community members and our community leaders safe from the Bungie side. I don't want anyone that signs up to come work at Bungie and to talk to y'all about the game to have to worry about their personal safety. So we're going to keep using our branded accounts. You'll see these on Twitter and you'll see these on Reddit, right? And we want to be using those accounts with more personality, going and talking to y'all more. The other thing is me. I play the game a bunch. And right now, I don't have a bunch of time to be writing sort of big, long blog posts like you would assume. But when Season 22 rolls around again, I'm going to be in the game a lot. I'm going to be playing a lot. So what we want to do is commit to a few times next season and the season after. I'm just going to stream me playing the game. And you'll be able to come and talk to me. And it's not going to be reveal packed, but it is a great time to just be like, hey, check in with Joe. These are the things that we're feeling. Get his opinions on them. And hopefully, if I can get and play with some of our like elite players, me learn a bit more about the game. I learned a ton from playing with you all in the community about different builds that are exciting and different ways to roll. So I want to commit, get out there, play some PvP, learn from some experts, and play alongside all of you next season. All right, the only thing that I have left here is close. So I think that means my rambling on here today is over. Thanks so much for listening to this, for watching this. Really excited to see a bunch of y'all next week at the reveal. Bye.